Hi everyone, hope you're fine. This is your host Heather. So today I'll teach you how to use Punjabi phrases in classroom. So without wasting the time, let's start. So before starting, please like and subscribe my channel. Thank you. Let's start. The first sentence of Punjabi classroom phrases is, "Can you help me please?" ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? And the next one is, can I go out? ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ? And the next one is, can I answer the question? ਕੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ? And the next one is, can I switch off the lights? ਕੀ ਮੈਂ ਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? So lights also means ਬੱਤੀਆਂ. ਕੀ ਮੈਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ? And the next one is, can I open the window? ਕੀ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ ਸਕਦਾ? Open means ਖੋਲ. ਕੀ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ open ਕਰ ਸਕਦਾ? or ਕੀ ਮੈਂ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ ਸਕਦਾ? The next one is, what page are we on? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹਾਂ? So page means ਸਫ਼ਾ. ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਹਾਂ? And the next one is, I'm ready. may start it. ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? And the next one is, what is the homework? Homework ਕੀ ਆ? Homework means ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ. ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? And if it was in past, if it is in past, like what was the homework, then ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? In the past we just simply add C at the end. So ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? Okay, the next one is, can I come in? ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ? And the next one is this right? ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਆ? ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਆ? I am sorry, I did not hear. ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ. ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ. And the next one is, can you speak louder please? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉੱਚਾ means louder in this sense. And the next one is, which book? So which book means ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ? So that was our today's lesson. Hope you enjoyed and learned something new. So if you like and if you enjoyed the lesson, please subscribe and share my channel. Thank you for your time. See you in the next video. Bye bye.